Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 35 about mathematics of standard 8. In particular, this is lecture number 6 of chapter 7, variations. Okay, so as I always appeal that subscribe my channel Maths Made Easy and take advantage of all these lectures. Tell your friends, teachers also about these lectures where I have discussed every concept that you are supposed to learn in minute details. Lots of examples I have given. Okay, also I have solved problems from your textbook and many other problems also I have discussed. So I am sure all these lectures, if you study, you will be benefited and you will understand the topic that you are supposed to do in a very proper way. So dear students, we were discussing about variation, and all the previous 6 lectures, whatever you have 5 lectures we can say, whatever you have understood is that if two variables x and y are in direct proportion, then ratio of those two variables is constant. But when two variables x and y are in inverse proportion, then their product is constant. This idea is important. Okay, now another one problem we will try. See, we are given that f is in inverse proportion with d square. So f alpha 1 upon d square. This is given, right? And also we are given that when d is 5, we are given f is 18. This is given. Okay, and then you have to calculate. This is a problem, we can say exercise 1 or example 1, whatever you can call. And now here we have to calculate first thing. If d is 10, what is f? D is 10, what is f? That is first thing. Secondly, when f is 50, what is d? That is asked. Now try to understand. दिलेलं काय आहे तुम्हाला बघा, f अल्फा 1 अपॉन डी स्क्वेअर हे डिनॉमिनेटरला आहे. याच्यावरून आपल्याला कळतंय की f आणि डी स्क्वेअर यांच्यामध्ये इनव्हर्स प्रपोर्शन आहे. म्हणजेच आता सोल्युशनमध्ये मी काय लिहिणार, वी विल राईट ॲज f अल्फा 1 अपॉन डी स्क्वेअर, राईट. इट इम्प्लाईज हे इम्प्लाईज या अर्थाने आपण लिहितो. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो ते इथे लिहितो आपण. f इज इक्वल टू k अपॉन डी स्क्वेअर. म्हणजेच दॅट विल इम्प्लाय व्हॉट, f इंटू डी स्क्वेअर, f into, I am using dot as a product, is equal to constant, right? This relation is important. आता त्यांनी आपल्याला काही, आता k ची व्हॅल्यू तुम्हाला कशी कळणार, ती आपोआप कळेल का आपल्याला? नाही. त्याच्यासाठी त्यांनी एक डेटाला असतो डेटा. हा पॅटर्न कायम लक्षात घ्या. त्यांनी काय दिलं आहे, when d is 5 f is 18. So we can say given when d is 5, हे आपण नवे शोधलं, आपणाला हे दिलेलं आहे. when d is 5 f is 18, राईट. म्हणजेच आता इथे जर मी ते वापरलं तर काय मिळणार, हे तुमचं समजा रिलेशन 1 आहे. तर आता काय मिळणार बघा, दॅट इज f इंटू डी स्क्वेअर ना. f किती आहे तुमचं 18. सो 18 इंटू डी स्क्वेअर. मी इंटू असं सुद्धा आता लिहेन आणि दॅट विल अवॉइड द कन्फ्युजन इन युअर माइंड्स. डी स्क्वेअर इज 5 स्क्वेअर. सो 5 स्क्वेअर म्हणजेच काय झालं, 18 इंटू व्हॉट इज 5 स्क्वेअर, 25 इज इक्वल टू के. असं तुम्हाला दिलेलं आहे इथे 1ला. म्हणजेच के किती येणार बघा, के विल बी 18 गुणिले 25. मग 18 गुणिले 25 किती होतं, तर तुम्ही जर ते कॅल्क्युलेट केलं तर 450 येईल. ते करता येईल ना. 18 गुणिले 25, 25 8 200, 0 हातचे आले 20, 25 एके 25 आणि 20 45. दिस इज व्हॉट वी गेट. म्हणजेच आपलं ते जे रिलेशन आहे, सो 1 बिकम्स
बघा असं नीट लिहायचं आपण. 1 बिकम्स काय 1 होणार बघा, एफ इंटू डी स्क्वेअर इज के, बट दॅट कॉन्स्टंट इज 450. आता म्हणजेच तो के काय होईल आता 450. सो 1 बिकम्स एफ इंटू डी स्क्वेअर इंटू आय विल राईट नाव लाईक दिस इज इक्वल टू 450. हे तुम्हाला सेकंड रिलेशन मिळालं आणि धिस आय विल यूज टू कॅल्क्युलेट वॉट एव्हर इज आस्क्ड. आता त्यातला पहिला जो भाग आहे हा बघा, हा जो पहिला भाग आहे, पहिला जो प्रॉब्लेमचा भाग आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी तुम्हाला डी 10 दिलेला आहे, डी इज 10 अँड व्हॉट इज एफ दॅट इज आस्क्ड. मग आपल्याकडे हे आता नातं आहे ना, एफ इंटू डी स्क्वेअर हे 450 आहेत. सो वी शुड से ॲज एफ इंटू डी स्क्वेअर इज 450. नाउ एफ इज व्हॉट 10. सो 10 इंटू डी स्क्वेअर, 10 इंटू डी स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 450. In the first problem, what is given to you? I am okay. D is 10 and F. So you have the relation F into D square is K. So F into D square is 450. So what is D square? I am making other way around, right? So I have written it in the wrong way. See, what is given is D is 10, find F. It is right, no? So here I am making by mistake, I have written other way around, right? So this should not be like that. There is some technical problem with this software now. Okay, but okay, we will continue. We will continue. So what is happening here? F into D square is 450 is okay. Now D is 10. So what is F? So what I will do? F into D square म्हणजेच 10 चा स्क्वेअर हे 450 आहे. पण 10 चा स्क्वेअर किती 100 म्हणजेच F into 100 is equal to 450. What does it mean? F is 450 divided by 100. आणि 450ला 100ने भागलं की 100 चोक 400 म्हणजे 4चा भाग लागणार आणि 4.5 ते येईल. 100ने भागणं म्हणजे आता दशांश चिन्ह डाव्या बाजूला सरकवणं इकडे आणि किती प्लेसेस 2, का तर 100 म्हणजे 1 वर 2 शून्य असतात. त्याच्यामुळे इथे काय होणार, आत्ता 450 ही जी संख्या आहे त्याच्यात दशांश चिन्ह ह्या शून्य नंतर आहे, ती पूर्ण संख्या आहे ना. पूर्ण संख्या असली की दशांश चिन्ह युनिट प्लेसला जो नंबर आहे त्याच्याही पुढे असतं, मग ते 2 प्लेसेस मागे सरकवणार तुम्ही म्हणजे 4.5. सो वी गॉट दॅट व्हॅल्यू. म्हणजे आपण आता काय म्हणणार की आपण असं लिहू शकतो आता की when D is 10 what is F 4.5. आणि दुसरं आपल्याला काय विचारलंय बघा, when F is 50 what is D. सेकंड पार्टमध्ये तुम्हाला विचारलंय when F is 50 what is D that is asked. मग इथे पुन्हा हेच रिलेशन आपण वापरणार. आपल्याला आता काय दिलेलं आहे बघा, F इंटू we are given F into D square is K असं आपल्याला दिलेलं आहे ना. सो वी विल यूज दॅट. 1 minute. I told you there is some technical problem, but okay, we will overcome that. Okay. Let that screen appears, then I will continue.
So it happens. Okay, you have to bear with all these things. Now here what we are actually here we have calculated this 450 upon 100, so it was 4.5. I think we have done that. Okay, so this, okay, I will repeat it. F into 100, it is equal to 450. It is equal to 450, and that means what? F is equal to 450 upon 100, and as we said, it is 4.5. Now in second part, what is asked is these 5 sorry, we have given F is 50, find D. F is 50 and we are asked what is D. Now you have this equation, we have that equation, F into D squared is equal to 450. Use that. So now F is 50, so this is 50 into D square is equal to 450. So what will be D squared? It will be 450 upon 50. That means it is 9, because this 0 will go and 0 will be cancelled. Go means it will be cancelled. दोन्ही बाजूला आपण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला 10 ने डिवाइड केलं की तो 0 कॅन्सल होणार, आणि मग उरलं काय? 45 भागिले 5 म्हणजे 9 उरलं, आणि डी स्क्वेअर त्याच्यामुळे 3 येईल. डी स्क्वेअर विल बी 3 और -3. बरोबर ना? -3 पण रूट आहे ना 9चा. जेव्हा तुम्ही एखादी संख्याचा स्क्वेअर रूट काढता त्यावेळी तुम्हाला प्लस और मायनस 16चा स्क्वेअर रूट 4, but also it is -4. So we should write plus or -4. This always we have to remember whenever we calculate square roots. All these things we have to remember. Okay, so that is the problem that I wanted to discuss. Now next thing is there are many problems that can be done. Okay, word problems तुम्हाला जमले पाहिजेत. म्हणजे आता एक इथे प्रॉब्लेम आहे in your book. They have given one problem which is on page number 38 and it is problem number 3. Okay, so this is exercise 7.2. त्यातला आपण तिसरा प्रॉब्लेम. So third problem from exercise 7.2 I am trying to discuss with you. The boxes are to be filled with apples in a heap. If 24 apples are put in 27 boxes, right? If 24 apples are put in a box, म्हणजे एका बॉक्समध्ये 24 ॲपल्स आपण ठेवली, then 27 boxes are needed. Okay, if 36 apples are filled in a box, how many boxes are needed? म्हणजे आता माझ्याकडे एकूण जे काही ॲपल्स आहेत ती मी 24 एका बॉक्समध्ये अशी जर भरत गेलो, बॉक्सेस आहेत ना, ॲपलचे बॉक्सेस आहेत, तर एका बॉक्समध्ये मी जर 24 ॲपल्स भरली तर ती सर्व जी काही ॲपल्स माझ्याकडे आहेत ती भरण्यासाठी 27 बॉक्सेस लागतात. राईट. म्हणजे आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय मी सांगणार सांगा. एक्स म्हणजे समजा मी असं म्हटलं, एक्स इज नंबर ऑफ ॲपल्स इन अ बॉक्स, आणि वाय समजा मी घेतलं नंबर ऑफ बॉक्सेस, असं आपण घेतलं. तर इथे त्यांनी डेटा काय दिलेला आहे बघा. आता कसं होणार बघा, की एक समजा माझ्याकडे 100 ॲपल्स आहेत. ओके, आणि ती एका बॉक्समध्ये मी 20 भरली तर मला 5 बॉक्सेस लागतील. पण तीच जर एका बॉक्समध्ये मी 10 भरली तर 10 बॉक्सेस लागतील. म्हणजे ॲपलचा नंबर वाढला तर बॉक्सेस कमी लागणार. नॅचरल आहे ना. समजा तुमच्याकडे 100 ॲपल्स आहेत, 100 ॲपल्स आहेत समजा, आणि मी एका बॉक्समध्ये 10 ॲपल्स भरले. नंबर ऑफ ॲपल्स इन अ बॉक्स म्हणजे एक्स, आणि हे वाय. वाय म्हणजे काय? नंबर ऑफ बॉक्सेस, किती बॉक्सेस लागणार मला. मग 10 भरली मी एका बॉक्समध्ये तर इथे मला 10 बॉक्सेस लागतील, कारण 10 गुणिले 10 100. 20 भरली तर 5 लागतील, 50 भरली तर 2च लागतील बॉक्सेस, कारण एकूण ॲपल्स माझ्याकडे बदलणार नाहीत ना, तो नंबर 100च राहणार. म्हणजेच बघा, एक्स वाढत चाललं की वाय कमी होत चाललं. याचाच अर्थ यांच्यामध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. डायरेक्ट प्रपोर्शन कधी एक्स वाढलं आणि वाय पण वाढलं की डायरेक्ट प्रपोर्शन, इथे इन्व्हर्स प्रपोर्शन. सो व्हॉट वी विल से, when
when number of apples in a box are increased, then we will need less number of boxes. Okay, so that means x into y is same as or okay, we will say that is x into y will be constant. That is y is directly or inversely proportional to x. म्हणजेच काय लिहिणार आपण y alpha 1 by x, म्हणजेच ते x into y is k. Now what data is given to us? That if 24 apples are put, so what is given to you? If 24 apples are put in one box, then what? 27 boxes are needed. Then 27 boxes are needed. म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो? x is number of apples in box, म्हणजेच x ज्यावेळी 24 असेल, y will be 27. This is given to you. मग त्याच्यामुळे काय होणार बघा, x into y हे k आहे ना, आपला आता मेन रिझल्ट काय आहे? x into y is k. So as x into y, x into, I will write product symbol, x into y is k. What you get? 24 into 27 is equal to k. Now what is the product of 24 and 27? You have to calculate it. 27 चौक 108, म्हणजे ते k ची व्हॅल्यू किती होईल बघा. 27 चौक 108 म्हणजे 8, हातचे आले 10, 27 जुने 54 आणि 10 64, 648 येईल. सो आता तुम्हाला असं इक्वेशन मिळालं. दॅट इज व्हॉट इक्वेशन वी गेट? x into y is equal to 648. This is the relation between the two variables x and y. So suppose this is 1 now. Now what is asked? If 36 apples are filled in the box, so if 36 apples are filled in box, it means what? That is x is 36. So how many boxes will be needed? That is asked. So I will put that x as 36 in this relation. So what you get? By 1, what you get? 36 into y is equal to 648. So what will be y? It is 648 upon 36. Now this calculation is to be performed, right? So what will be the answer? See, you can say that 648, when you divide by 36, you can divide by 6 first. So it will be 6 into 6 36, आणि इथे काय होईल बघा, 6 ने भागल्यावर 6 एके 6 आणि 6 8 48, म्हणजे 08. म्हणजे आता 108 भागिले 6 म्हणजे 18 सक 108. So it is 18. So whenever you have 36 apples in a box, you will need 18 boxes. See here, number of apples is not changing. काही मी उदाहरण एक वर दिलंय तुम्हाला. 100 ॲपल्स असतील आणि एका बॉक्समध्ये मी 10 भरली तर असे 10 बॉक्स लागतील. एका बॉक्समध्ये 20 भरली तर 5च बॉक्स लागतील. एका बॉक्समध्ये 50 भरली तर 2च बॉक्स लागतील, कारण एकूण ॲपलचा नंबर 100 आहे. सेम स्टोरी हिअर. Total number of apples are 648, and if you fill 24 apples in a box, you will need 27 boxes. That is given. So it means what? How many total apples are there? 24 into 27. Because in one box I am filling 24 apples. आणि असे मला 27 बॉक्स लागतात. So in all total number of apples will be 648. So that is given, which will allow you to calculate k, and once k is known,
you get the relation x into y 648. This relation we got. But now what we have to do, whenever you are filling 36 apples in a box, how many boxes will be needed? So definitely 36 into y, because y we have taken number of boxes, x is number of apples in a box. So number of apples in a box is 36. How many boxes will be needed? So y, 36 into y is 648. So y will be 648 upon 36, so that number is 18. So this is how such problems can be done. You are given that there is a inverse proportion between the two variables x and y, right? So I think you understood this, and this is not difficult. Okay, so we will continue in the next lecture. Bye, have a nice day.